Hey guys, so welcome back again to my channel. For today, if you can see right here, we have another unboxing and I will show you guys my new sandals from Air Jordan. Now, this sandals, nabili ko siya sa nike.com.ph and this is the Jordan LS Slide. I got this on sale. Naka-sale na siya eh. I forgot lang kung magkano. Then, since it was recently my birthday, may additional 15% discount pa ako. So, looking at the box, ito yung itsura niya. So, you have the Jordan logos, then yung 23 in gold. Then at the bottom, yun, in gold din yung mga notes or yung mga details dito. Then, again, ito siya. So, hindi ko alam kung paano ito buksan, actually. Pero dito sa side, let's try and open this up. Kasi ito yung itsura niya sa loob. Let's bring it up. So, here, okay naman, yung tissue niya, 23, of course. Alagay doon. And let us see yung sandals. So let's take a look at the sandals closely. And one thing na parang nagustuhan ko or parang interesting sa akin with the sandals, kasi if you take a look at it, very simple lang eh, black and white lang siya. But yung detail dito, meron siyang pocket. So parang, 'di ba? Meron kang pocket or lalagyan dun sa sandals mo. So, ito yung parang naging interesting factor niya for me. Kaya nagustuhan ko or I decided to get it. So, if you take a look at it, Velcro siya. So, natatanggal naman. So, if you don't want to put it, pwede mo siyang tanggalin. Looking at the pocket closely, you have here in neon green, then Air Jordan. Yun lang naman siya. Then inside, ayun na nga. Hindi ko alam, siguro AirPods yung pwede mong ilagay dito or some cash or money, 'di ba? Kung kulang or ayaw mong ilagay sa bulsa mo. Then again, yun nga, pwede mo siyang tanggalin or ikabit depending on how you would want to wear it. Then let's take a look at the sandal. So dito, in Velcro din siya kasi may Velcro ka rin na pang fasten dito eh. So, same thing, may pop of neon green ka with the Jumpman logo. Then, nakalagay flight. So, there are many other interesting details din dun sa sandals. Now, here at the side, if you see, meron kang parang reflective na parang dots dito. Then, if you've noticed dito rin, hindi lang siya parang isang solid na sole. Meron kang parang details pa dito. Then you have, hindi ko alam kung 0 ba to o mga bilog lang. Then, number 23. Then, ganun din siya. Hindi siya parang solid na sole. Meron siyang parang detailing pa dito. Then, dito sa harap, meron pang details din. Now, here, dito, may details ka rin dito. Meron mga, ano siya, straps. Then here, pag tinanggal mo, para easy lang din yung pagsuot so you can adjust it. Inside, meron ka ulit yung Jumpman logo, then yung details here. So, yun lang, para lang ma-adjust mo depending sa gaano ka laki yung foot mo. Then dito, I see, puro Velcro. Pwede mo ring tanggalin tong strap sa likod, o diba? So, yung strap sa likod, very simple lang. Meron ka lang cushion dito. Adjustable siya. Then, I like it kasi pwede mo pala siyang tanggalin. Then, you can wear it multiple ways, diba? So, parang one sandal, 3 ways to wear it. Pwedeng ganito, pwedeng meron kang strap sa likod, pwede mong ilagay ito, diba? So, nice din naman siya. So, kung gusto mong slide lang talaga, you can just wear it like this. Or kung gusto mo na hindi siya natatanggal, kasi diba kung minsan sa iba, natatanggal siya. So, you can wear yung dito, yung strap sa likod. Then at the bottom, maganda yung detail nung sole din niya dito.
If you see here, nandun din yung Jumpman na logo mo dito. Kaya lang kasi puting-puti, no? So, ang hirap i-maintain nung sole niya. So, I really like it. Ang ganda niya, to be fair. And if you didn't notice, dito rin, sa footbed niya, diba? May ano siya, hindi siya, merong, tag dito, may texture din siya, diba? So, very nice din. Ganda niya, to be fair. Pero yun nga the one thing na talagang I was interested is yung may pocket talaga siya, diba? Although it's gonna look bulky, no? Pag meron kang pocket dito. At saka, if you try to put things, siguro wag mabigat kasi parang, diba? Aalog-alog siya. So, obviously, ito yung ka-pair niya. Ano ba yung nakalagay dito? So, ayun, Jordan LS Slide. So, again, I got the size 8, obviously, since size 8 ako. Then, there you go, guys. I really like yung sandals na to. Again, it's just a simple parang slide, but I like it kasi nga yung thick na sole niya, 'di ba? Plus, yung mga details niya. Marami siyang mga interesting details. Hindi lang siya just black and white. Marami siyang mga details with the Velcro. Meron ka dito. Then, you can wear it multiple ways pa, 'di ba? So, I really like it. I really like this purchase. So again guys, these are my new sandals, the Jordan LS Slide. I hope you like this quick unboxing of my new sandals, and I will be seeing you next time. Bye guys!